Is my screen visible to you all? My screen కనబడుతుందా? Visible, sir. Yes, sir. Yeah, first again I'm just focusing on the same slides which we come across earlier. First thing is we need to install Java first. So these four things are mandatory for this installation, and try again the same. First is we need to install Java. So Java usually come in two flavors. One is JDK and JRE. JDK is the Java development kit which is used to go for writing certain applications, certain projects, and JRE is a Java runtime environment which is used to take the support of Java and run temporarily, just like you can play some things through by means of browser and all. Some things, even though we don't have Java, but JRE will come into the picture and run that particular application temporarily just because of loading Java applets and all by means of browser which is coming from internet. So JDK is important for us. We need to install. Usually that things done. Already I gave certain information here. You may get it directly from oracle.com, Tech Network and all. మీరు ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే కూడా వెళ్ళిపోతుంది చూడండి అది. I'll just already I shared this information. Hold the control button and click this. Just copy and paste. And so only thing we require here it is what type of operating system you are using. That's the first and foremost thing. Don't go for blindly installing all the things. First try to know what type of operating system you are using. So you may get that information. My computer or my PC. If you are using laptop you may get like this, or if you are using my desktop you can find my system. There you can find all this information. So the processor and all and RAM and all. So what type of operating system? So 64-bit operating system, x64 based processor. So if you are using 64, try say for example accidentally you install 32-bit. So huge data is going to be dumped. Say for example 400 or 800 MB data is dumped into the system. Then it shows the error that the operating system is other than this. So automatically we need to again go for one more version. So instead of doing again and again, so better try to know what operating system version you are using. And Windows 7 is different than Windows 10, right? So what I think that if you are using Windows 10 of 64-bit, so relevant information try to download. If you are using Windows 7 and 32-bit operating system, you please download appropriate of that particular thing. ఇది ఒక్కటి కొంచెం క్లియర్గా తీసుకోండి అమ్మా, ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసినాక ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది అది. సో యు ఆర్ వేస్టింగ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ ఫైల్, లైక్ it is a very huge data will come and sit in the system, and once you start to install it gives you some errors and we may feel that something is going on and so on. But don't think that, and try to understand first what is operating system you are using and what bit it is there, right? So once if it is clear, then go for installing the appropriate information. So see here, the latest JDKs are available here. You go for downloading JDK and documentations and all. You please download based on that, and if it is done properly, and you go for installing the things. The installation would have very simple. You just click the downloaded zip file or exe file. It starts installing like this. It shows development tools, source code, public JRE and all. You click on, so it automatically shows the path where it is going to be dump all these relevant folders and all. You click on next button, it moves to the next and so on. It clicks the JRE, it installs the JRE and moves to the next and so on. And even you can check whether it is installed properly or not. Go to the program files and see. So program files, inside program files you find one folder with the name of Java. Inside Java you may find all these JDK files and all. If it is available, the Java is working fine, right? And even you can set the Java path and all by means of this particular information. Copy this and save inside. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్లో చెప్పింటారమ్మా ఇవి జావా ఇన్స్టలేషన్స్ అన్ని. సో యూ టేక్ కాపీ దట్ కంటెంట్ అండ్ కమ్ ఓవర్ హియర్, అడ్మిన్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్,
advanced system settings. Inside, you go for advanced. Inside advanced, there you can find environment variables. Inside environment variables, choose the path. కనబడుతుందమ్మా ఇది స్క్రీన్లో? Inside path, you can find edit and you paste here. Already pasted here. If any path is already exists, you put semicolon and paste the Java path. The Java path is set to program file Java JDK version and followed by bin. And you click on OK. The path is available for each and every user. You can run the Java applications wherever in any directory. It is available in the path itself. ఇది మీరు చేసినారంటే నెక్స్ట్ జావా అనేది వర్కింగ్ ఫైన్. ఇట్ వర్క్స్ డెఫినెట్లీ, ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్. క్లియర్ అమ్మా? ఇది ఫస్ట్ జావాని ప్రాపర్గా చూసుకోండి. జావా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే కూడా మనం ఏం చేయలేం. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ఒకసారి జావా once it is done, there we are having two folders. One is JDK and followed by the version, and JRE followed by the version. If two are existing, and set the path and you check whether Java is running properly or not. Go to the command prompt and you type JAVAC. It shows all the relevant information. You move to any directory, not only C, you move to any other directory and you type the command JAVAC and press enter. It shows the same information, right? It shows like this, means the Java path is setted. You type PATH path and show, you just enter. It shows all the path which is available are setted for this particular system. There you can find Java and all. మన JDK ఫైల్ కూడా ఇక్కడ కనబడుతుంది. అది సో జావా అనేది ప్రాపర్గా సెట్ అయిందంటే ఆల్మోస్ట్ కొంతవరకు అయిపోయినట్లే. నెక్స్ట్ ఈ స్టాండర్డ్ ఎస్డికే ఇన్స్టలేషన్. సో ఈ ఎస్డికే ఇన్స్టలేషన్ చేసేదానికన్నా ముందే యూ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఎక్లిప్స్, రైట్? ఈ ఎక్లిప్స్ని ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఈ ఎక్లిప్స్ కూడా ఏం లేదమ్మా, యూ జస్ట్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఎక్లిప్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. ద సెకండ్ వన్ డోంట్ ఫర్గెట్, అండ్ అది నేను పొరపాటున ముందు వెనక రాసి పెట్టాను అవి. సో హియర్ ఫస్ట్ యూ జస్ట్ ఫినిష్ దిస్ జావా and next is try to install Eclipse. Eclipse is a tool, or if you're having a good configured system, you go for installing Android Studio directly, right? So Studio directly install చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఏమంటే అది కొంచెం అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. There we can find many more what you can say options and all. It is a little bit advanced version than we are having in our syllabus. Syllabus we are having only 4.1 Jelly Beans we are using, but it loads automatically all the features which are available right now. కొంచెం మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా కనపడుతుంది, but nothing issue in that. If you have a good configured system like i5 or i3 and above, and at least 8 GB RAM and above, you better go for installing Android Studio, or else you go for Eclipse. Install Eclipse directly from this Eclipse what you can say site, and you install, and installation is very simple. So just install the Eclipse. It shows where it is available, the path and all. It shows workspace and all automatically. You click on the next button, it shows like this. It's the only application which is ready-madely available. You download and install, and it shows directly. So by default it is for Java automatically. Then we go for adding plugins to this. There is a working area. It shows all the what you can say project explorer, where you can find all the files and folders related to that particular project. And this is a working area where you are going to be work, or where you are going to be type or code and all, right? And relevant properties are shown here and here. The execution and outputs and what are the error, mistakes and everything will be shown here, right? This is for output purpose, or it shows the errors and all. This is a working area. These are the project explorer or package explorer. There you can find our project folders, files and everything, right? This is a simple, and it is usually meant for Java purpose. And you can open file and you can choose automatically what happened. It shows appropriate information related to Java only. But we need to add plugins to this. So we need to maintain a compatibility between
what you can say, Android applications and this editor. Eclipse is one editor. We need to add plugins to this, and you are make use of the same where you are writing and compiling here itself, run and compiling here itself. The system will run for this. So here it runs and it shows output inside one device, what we can call Android virtual device. So for this we need to install the plugins. So these plugins are available in the ADT, Android development tools. So this we require, you open the file, this Eclipse, and choose the help. Inside help, we can have an option, new software, or install new software. One option will be available in help that you choose, and it shows like this. So in this particular area, you click the button add, it shows like this. The second picture comes like this. You mention ADT plugin and followed by the site name. So which is already available here. You just copy and paste. So you just copy this information and paste automatically. Paste inside that ADT plugin and you click on that. It shows appropriate information and moves to the next screen and so on. And it downloads. So it downloads more information which is needed. Right. So here we need to add ADT plugin. You mention ADT plugin followed by, you just copy and paste here and click OK. So it loads information and shows developer tools like this. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు కనబడుతుంది, right? So you just enable all or click the select button, select all, and proceed to the next. Right? It takes a certain time based on your internet speed and based on your system speed. It takes much time to install all the plugins. Nearly so if you are choosing very advanced versions, it like nearly huge content like 10 plus GB of information is going to be loaded into the system, but it will ask you certain information like that. At least 4 GB space is required for this. So once it is done, you click on the finish button and you choose accept terms and conditions and click the finish button. It loads all the packages one after one. It takes much time. It simply depends on the internet speed which is available. But don't do this by means of 2 GB of your mobile data. I'm damn sure about that. It never loads. మీరు 2 GB మీ మొబైల్ డేటాతో మేము ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే మాత్రం మ్యాక్సిమం కేసెస్లో ఫెయిల్ అవుతుంది, రైట్? సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, అది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ వీ చూస్ ద ప్రిఫరెన్సెస్. ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉందంటే విండోస్లో ఉంటుందమ్మా. అది ఇక్కడ విండోస్ అనే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది కదా, దేర్ ఇన్సైడ్ విండోస్ we can find 3 things. One is the preferences, another one is SDK manager, another one is AVD manager. ఆ 3 విండోలో ఉంటాయి మనకి. అది ప్రిఫరెన్సెస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ టు చెక్, టు వెరిఫై. సో యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఆండ్రాయిడ్ అండ్ సీ SDK లొకేషన్స్, రైట్? ఇక్కడ SDK లొకేషన్స్ మనకి కనపడాలి. మనకి అవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ SDKs, రైట్? సో అది మనకు కనపడింది అంటే ఇట్లా కనపడుతుంది. అది ఆండ్రాయిడ్ 4.1, ఆండ్రాయిడ్ సోర్స్ 4.1 అంటారు. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ యూ క్లిక్ ఓకే ఫర్ దిస్. సో ఇది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్ ఇన్సైడ్ android.-sdk ఫోల్డర్లో ఉంటుంది. అది ఇవి రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద రైట్ Android SDK ఇన్స్టాలేషన్ రావాలి. సో హియర్ we need to install these SDK plugins. Click the next button. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ షోస్ ద పాత్. ఇక్కడ జావా పాత్ అదే తీసుకుంటుందమ్మా. అది ఇక్కడ పాత్ మీకు ప్రాపర్గా సెట్ చేయలేదు, జావా పాత్ సెట్ చేయాలంటే ఇది రన్ కాదు, రైట్? సో యూ ప్లీజ్ వెరిఫై వెదర్ జావా ఈజ్ ప్రాపర్లీ సెటెడ్ అండ్ ఇట్ షోస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ relevant Java and it moves. And it shows one file, one folder with the name of Android-SDK.
it should be reside inside the path. Usually C program files or sometimes user. So you please note it down where it is going to be stored inside. So nearly it takes 110 MB for this SDK only, but later if any package is required to update or any package is needed to install again, the space or the size is going more and more, depends. Right, you click on the next button, it moves to the next screen, and you just start SDK. Once it is done, you just click the finish button and start the SDK manager. The SDK manager looks like this. So here what version you are using, it shows like this: 4.1, 4.2, 3, 4, whatever, and increasing order. So here it is meant for 4.1 purpose only, right? So all the packages are available here. And see here it is, if any is not installed, right? So we need to enable again. Ma, are you following or not? Yes, sir. ఇది కొంచెం క్లీన్గా చూడండి అమ్మా. ఇవి ఆల్రెడీ ఈ డాక్యుమెంట్ని పంపించేసినాను మీకు. ఇది ఐ షేర్ దిస్ పీపీటీ ఫైల్ టు యూ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. యా. సో ఇక్కడ మనకి నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ అని ఏమన్నా కనబడితే యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్, యూ క్లిక్ ది చెక్ బాక్స్ హియర్ అండ్ వీ రిక్వైర్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏఆర్ఎం అనేది ఒకటి ఉందా, దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ARM file, and Google API is also required for us, right? SDK platform documentation అవసరం లేదు, but SDK platform is required, and tools, these are also, these already installed, it is showing, but if it is not, we need to go for all these things. These are the mandatory thing for us. ఇక్కడ ఓన్లీ 4.1కి మాత్రమే వర్క్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, రైట్? Think that if you are using 6 or any other version, you focus on that particular version only. రిమైనింగ్ మీరు డ్రాప్ డౌన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. అవి ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ స్పేస్, లేదంటే తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది అది. సో యూ జస్ట్ ఎనేబుల్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ద ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్. ఇక్కడ ఎన్ని ప్యాకేజెస్ అన్ని ప్యాకేజెస్ చూస్తుంది. ఇట్ టేక్స్ దట్ మచ్ టైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 ఆర్ సమ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ మోర్ ప్యాకేజెస్, సమ్ టైమ్స్ 16 ఆర్ సమ్ టైమ్స్ 18. It depends of based on your version and all. So that much number of packages are required to install in your system. ఇవి ఇనిషియల్గా నాట్ ఇన్స్టాల్ ఉన్నటువంటి ఇట్లా ఇన్స్టాల్ కిందికి రావాలి. వచ్చేంత వరకు ఐ మీన్ ఇట్ ఇన్స్టాల్స్ కంటిన్యూస్లీ. ఫర్ దట్ ఆల్సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇంటర్నెట్. సో దట్ షుడ్ బి బెటర్ హయ్యర్ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మన లో స్పీడ్తో మనం చేసుకుంటూ పోయినామంటే ఏదో ఒక ప్లేస్లో మనకి ఎండ్ అయినా కూడా మీరు ఇంతసేపు చేసినదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. Once it is happened in between, it never go for proceeding again. సో మళ్ళీ ప్లగిన్స్ అన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఎక్లిప్స్ని వీలైతే అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ అది కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుందమ్మ. సో వైల్ ఇన్స్టాలింగ్, అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ వాట్ కెన్ సే మిమ్మల్ని భయపడాలని కాదు, అది ఎట్లుంటుందంటే ఒకసారి మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రెజ్యూమ్ కాదు. మనం మూవీస్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు సంథింగ్ హ్యాపెన్ ద ఇంటర్నెట్, so what happened, we can have a facility to resume again, but it is not possible here. If something happen, say for example ఈ ప్యాకేజ్ ఏదైనా లోడ్ అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్యాకేజ్ ఎగిరిపోతుంది, ఇట్ వోంట్ వర్క్స్ ప్రాపర్లీ, విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అదొక్కటి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒకవేళ ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే మేనేజర్ సక్సెస్ఫుల్గా రీలోడ్ అయితే వీ కెన్ ఎనేబుల్ హియర్ అగైన్ గో ఫర్ ఇన్స్టాల్. ఇన్ కేస్ ఇదే కరప్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంకా రాదు, ఇంకా అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకనే నెట్ కొంచెం బాగా స్పీడ్ ఉండేలా చూసుకోండి. మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ షుడ్ బి బెటర్ హై. లేదు లో స్పీడ్లో అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా పడదాం, ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్, రైట్? సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ వేర్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ పాత్ కూడా గుర్తుపట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ సో ఆన్, రైట్? ఈ పాత ఒకటి క్లియర్గా గుర్తుపట్టుకోండి, అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది అది, బట్ యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ వేర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఆ పాత్ని ఇక్కడ ఇస్తాం. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ యూ గో ఫర్ లైక్ దిస్. సో ఇవన్నీ మనకి ఇట్లా చూపిస్తుంది అండ్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్. సో ఇట్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్, రైట్? సో ఇట్లా మనకి ఎర్రర్స్ రాకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఏడీబీ సర్వర్ ఫైల్ అని అట్లా వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ద ఏడీబీ అగైన్. సో అట్ ద టైమ్ గో ఫర్ క్లిక్ ద నెక్స్ట్ బటన్ అగైన్, sorry, yes button again.
So it shows 1%, 2%, 3%, and so on for 100% for each and every package. Once it is completed, then go for starting again one more package, start from 1, 2, 3, 4, and so on. If something happened, we need to restart. It shows whether you want to restart again. You will need to click restart again and click the S button. This is the things. We should not get any errors like this, right? If everything is fine, okay. And installation of Eclipse, installation of SDK, and installation of JDK. After completion of all this, so ADD plugins కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ 4 అయిపోయినాక there you can find, we can have these preferences. Inside preferences, we need to choose the path where exactly the SDK is available. It is there inside Android, which is there inside program files. సో మనకి ఏ పాత్ చూపిస్తుందో ఆ పాత్ ఇక్కడ మీరు బ్రౌజ్ చేసి ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తే ఇట్ షోస్ ద రిలవెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆండ్రాయిడ్. యూ సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఓకే. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ కొంచెం మిస్ మ్యాచ్ అయినారనుకోండి, ఒకటి చేసేది ఒకటి చేయడం మానేసినా కూడా there is no proper connectivity between these two things. Why? Because Eclipse is a front end tool, it's a one tool, one editor, and Java is a back end, one application. We are migrating, or you are incorporating, or you are making a proper connection between Eclipse and Java and Android. These three will work together. Output should generate in another file, another application, that's an emulator. ఓకేనమ్మా. అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాటిని కరెక్ట్గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతాయి, రైట్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కొంచెం ఇంటర్నెట్ బాగుండాలి, మనకి ప్యాకేజెస్ ప్రాపర్గా లోడ్ కావాలి, అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, దెన్ వీ నీడ్ టు చూస్ ఏవిడీస్. సో ఏవిడి అనేది ఏమంటే చెప్పినాను కదా ఇంతకుముందు, you want to test your application not on the console or not on any graphic windows or any other. We need to test our application on like a model of mobile or a template of a mobile. You can call that one as emulator or a virtual device. So these AVD is an instance or is a model where you are going to be shown our output just like our mobile, and having a minimum dimensions and battery operated, right? And on that particular image or particular what you can say device, you are deploying our application. How it appears, how it shown on the screen, as same as it appears on our mobile, right? So don't confuse. We are not just deploying on a window, or you are not just showing on a command console application like command prompt and all. You are generating output just like the screen what you are seeing on our mobile. So for that we require AVDs. We need to define one AVD, one emulator, and we need to map appropriate information. So for that you choose which is available inside window. Inside window we can find AVD manager, right? Okay, AVD manager ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసినామంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది మనకి అది, right? It's a very simple thing, and even we can connect our physical device also for this, and we can enable our mobile also one virtual device, and we can deploy a application which is going to be run directly onto the mobile itself, right? So this is a screen which is available on clicking AVD manager. Go for choosing the new option, right? ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి ఇలానే కనపడవమ్మా. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ AVDs and all, right? So here once you click on the new button, it appears like this, but it is not the picture, final picture. We can have a different shapes, different options based on the version you loaded in your laptop or desktop. You mention your name here, any name, AVD name, and click the target button, and we need to choose appropriate API, what type of API application programming interface you are using, whether you are using 4.1. So you may get very huge list. ఈ లిస్ట్ అంతా మనకు కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ SDKs. మీరు SDKలు అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అన్ని లిస్ట్ ఇక్కడ కనబడుతుంది, లేదంటే కనపడవు. సో ఈ అప్రోప్రియేట్ SDK మనం చూస్ చేస్తేనే ARM మనకు కావాలి, రైట్? ఈ ARM అనేది ఇందాక చెప్పినాను కదా, ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి అది, రైట్? సో ఈ ARM ఫైల్స్ ఏదొకటి ఫెయిల్ అయినా కూడా
మనకు అక్కడ ఈవెన్ ఎస్డికే కనపడినా కూడా మనం అది రన్ చేయలేము. సో వీ రిక్వైర్ దట్ ARM EAB and it gives a very different names for this ARM. So based on that, so once you choose appropriate version of what you can say APIs, 100 APIs, along with the CPU ABI also come over here. If you are getting this, okay, your AVD is functioning properly. ఇది రాకుండా మనకి ఏదన్నా ఇక్కడ వేరే నేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే హార్డ్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ లైక్ దట్, సో దట్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ మనం చూస్ చేస్తేనే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఒక నేమ్ చూపించాలి. ఇది ARM ఫాలోడ్ బై సంథింగ్ ఏదో చూపించాలి. అది CPU రిలేటెడ్, ఇది ప్రాసెసర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. రైట్, ఇది ఓపెన్ అయిందంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ క్లిక్ ద క్రియేట్ AVD. ఇక్కడ మినిమం సెట్టింగ్స్ ఏం లేదు, SD కార్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానికి ఒక మినిమం సైజ్ సెట్ చేయండి. స్నాప్ షాట్స్, స్కిన్స్ ఇవన్నీ మీకు ఓపిక ఉంటే సెట్ చేసుకోండి, లేకుంటే అవసరం లేదు. స్కిన్ ఇన్ ద సెన్స్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి లుక్, అండ్ స్నాప్ షాట్ అది ఓకే, కెమెరా ఎనేబుల్ అవుతే అవన్నీ చూద్దాం, లేకుంటే అవసరం లేదు. ఇంకా హార్డ్వేర్ కూడా ఇవన్నీ ఏం చేంజెస్ ఉండదు. జస్ట్ యూ క్లిక్ ద క్రియేట్ AVD. ఇది వెరీ బేసిక్ అప్లికేషన్, బేసిక్ పిక్చర్ ఇది. అండ్ యూ మే ఫైండ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్. మీరు ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతాయి. But the main thing is you mention your own name here, single word name, and choose appropriate API. Once you choose API, it shows relevant ARM file, which is deactivated. You should not have any right to update all these things. It is a fixed one. If it is available, then click the create AVD and it's fine. ఇది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. Then you click the start button. The AVD will start for us. ఓకేనమ్మా, ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూడండి. అది తప్పు రైటు అది ఏదన్నా కానీ, అది ఇన్స్టాల్ కానీ కాకపోని, యూ ట్రై టు ఇన్స్టాల్. బట్ ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయమ్మా, లేకుంటే కావు. జావా లాగా సింపుల్గా ఒక చిన్న ఫైల్తో మనం చేయడానికి అయితే రాదు. ఇది కొంచెం ఓపిక, అన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా, ఇవన్నీ క్లియర్ అయితే తప్ప మనకి ఈ ఆండ్రాయిడ్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా చెప్పలేము. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏముండాలి మనకి, వీ షుడ్ హ్యావ్ జావా. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫైల్ యాదరీజ్గా పెట్టుకొని ఇట్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇది సో ఫస్ట్ వీ రిక్వైర్డ్ జావా. వన్స్ జావా ఈజ్ డన్ ప్రాపర్లీ అండ్ సెట్ ద పాత్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద జావా ఈజ్ లొకేటెడ్, యూ ప్లీజ్ ఎనేబుల్ ద పాత్ and save path information inside path variable, which is available inside environment variables, and everything is fine. Then go for what you can say, install Eclipse or install SDK. Right, ఇది సపరేట్గా చేసేసుకోండి. Eclipse అయినాక inside Eclipse you go for help. Inside help choose new software. Inside new software use ADD plugin. You just mention ADD plugin and followed by you add this information and click that button. It loads ADD plugins. Android development tools plugins will be loaded, and we need to integrate this ADD plugin along with SDK manager. These two will be added into the Eclipse. Once it is fine, Eclipse run along with the Java. So then మీరు question చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And automatically search for the Java path and it shows, and it fixes internally. So Eclipse will have integrated to Java as well as SDK as well as ADT. So these 4 will be together work for us in order to build Android applications. So మన అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయ్యి రన్ చేసినామంటే ఆ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి రన్ చేయడానికి we require one virtual device. సో ఆ డివైస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే that should be defined inside AVDs. సో ఏవిడిని రన్ చేస్తే ఈ విధంగా రన్ అవుతుందమ్మా. అది మీకు పిక్చర్ కూడా చూపించింటాను మీకు. అది it shows like this. So whenever you start AVD starts like this, right? And once it is loaded successfully, it comes like this, just like our mobile, how it appears, right? The time, date, everything will be appears based on your system, and you just unlock by just drag and drop. It unlocks, and once it is ready, you run the application. That application will be interconnected with AVD, whatever the name you mention, demo AVD or Mahesh AVD, whatever the name you mention,
we need to give that name inside ఇక్కడ ఇస్తాం అది. I will show you. ఇది మళ్ళీ చెప్తానమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్, ఇక్కడ వస్తుంది అది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్ కనబడుతుంది, దేర్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ హియర్. సో అప్డేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ మన ఏవిడి నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే అది ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది. అది get a simple hello world on the screen. So we are not writing any code for this, everything will be written by the system itself, but we need to test whether the what you can say Eclipse is working properly or not, AVD is working properly or not, all integration is done properly or not. If you are getting hello world on the screen on AVD, think that everything is fine, then we go for writing application or different projects. So this is all about installation and all. Okay, Namma, any problem in this? Hello? No, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి, we will discuss again. ఇది ఒకసారి మీరు క్లియర్ చేస్తున్నారంటే దెన్ ఆల్రెడీ మనం డైరెక్టరీస్ కూడా చెప్పుకున్నాము, మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని రీకాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఎనీ ఇష్యూస్, ఎనీ ప్రాబ్లం, ఒక్కరన్నా ట్రై చేసింటే కొంచెం నేనేమన్నా ఇంకా వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్గా వెళ్ళేవాడిని. ఒక్కరు కూడా ట్రై చేయలేదు కాబట్టి బెటర్ ఈరోజు ట్రై చేయండి. ఏమన్నా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే మెయిన్ టైం హెల్ప్ తీసుకోండి. మనకి ఏదైనా ఉంటే we will see all those.